Καλημέρα σας φίλοι, good morning to all our international GDI fans. Σήμερα στο κατάστημα έχω τη μεγάλη τιμή να δεχτώ μια επίσκεψη από τον αντιπρόσωπό μας, τον κύριο Μαχμούτ. Welcome in Greece. Thank you very much. Όπως γνωρίζετε, στην εταιρεία μας με το brand name GDI κατασκευάζουμε μηχανήματα. Έχουμε τους ανιχνευτές τους παλμικούς, το GeoSense, το καταγραφικό του Icon Data, το Xfinder, το Rayfinder. Πολλά μηχανήματα τα οποία έχουν την ποιότητα και τη δύναμη να πολλούνται παγκοσμίως από ένα δίκτυο αντιπροσώπων σε διάφορες χώρες. So, as you know, dear friends, GDI is manufacturing metal detectors. We have, for example, the new GeoSense pulse induction metal detector. We have Rayfinder, Xfinder, Icon Data Logger, equipment that is being sold worldwide from various distributors in different countries. Για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουμε την εταιρεία LD Detector, της οποίας ο διευθύνων είναι σήμερα εδώ στο κατάστημά μας. For example, in the United Arab Emirates, we have LD Detector as our distributor, and Mr. Mahmoud has taken the time to visit our factory today. Mahmoud, welcome in Greece. Thank you very much. We are really honored. We have about, I think, more than 10 years cooperation. Almost 15 years almost. Yeah. Almost 15 years cooperation with you in the United Arab Emirates. Yeah. But also you supply our detectors in Iran. Yeah, most of my customers from Iran. Yes. این ویدیو رو ما پخش میکنیم به خاطر که بیشتر مشتریای ما از ایران هستن. درسته ما تو امارات هستیم ولی خب اکثر محصولاتمون رو به ایران میفروشیم و این ویدیو رو تهیه کردیم که مشتریان بدونن که ما با شرکت GDI کار میکنیم و محصولاتی که حالا بیشتر ما از شرکت GDI میخریم بیشترش Rayfinder هستش و Xfinder Here is Xfinder. بله And Icon Data. و این دستگاه تو And GeoSense X3. بله که اینم حالا یکی از مشتریامون همین الان سفارش دادن که داریم کارهای خریدش رو انجام میدیم براشون و دستگاه‌های دیگه هم هستش که حالا بهتره خودتون ببینید. And that is reason we thank you, because you supply our detectors not only to the Emirates but also to customers from Iran, that it's very difficult to import a detector in Iran, and you have the way to secure this sale so the customer can feel safe doing business with you. شرکت GDI از ما خواستن که مشتریای ایران که حالا با ایشون تماس میگیرن مستقیما ما کارهای حمل اجناسشون رو انجام بدیم، چون حواله کردن مبلغ یورو از ایران به یونان غیر ممکنه و ما این کارا رو میتونیم براتون انجام بدیم و آیجان اینو تایید میکنن خودشون. You can talk about transfer money for a new customer from Iran. Okay. So we have many interested customers from Iran. We have already hundreds, probably thousands GDI equipment being sold there in the last 15 years. Many from you that are following us in our media from Iran, you are sending to me messages every week. I have 10, 15 inquiries from Iranians that people that have decided to buy GDI equipment and they have a problem. They don't know how to transfer the money, how to get the machine, how to import the machine in Iran. And so here today this video is for you. You can contact LD Detector in the Emirates, or you can contact me directly and I give you their contact, their phone numbers and everything. You can feel safe doing business with LD, Mr. Mahmoud, and Soheila Masoumi, his wife. It's a family business. LD Detector is a family business. You can feel safe doing business with this company and place your order safely from LD Detector. And LD Detector will deliver the
To Dubai? The machines to Iran. Yeah. Okay? Yeah. Please. ایشون تو ویدیو الان دارن میگن که شما میتونید جنسی که میخواین بخرین از ایشون بخرین یا از خود ما بخرین، ولی در نهایت طرف حساب شما ما میشیم، شما حواله رو واسه ما میزنید و ما برای ایشون و جنس رو به شما تحویل میدیم. Very well. So, if you like, I can talk about GDI equipment, and you can give a brief. We can give a brief description to these customers. Here we have the Geosensys X3 pulse induction detector. It's a very easy to use and very deep for everybody. Easy to use and deep for everybody. ایشون میگن که این دستگاه خیلی خوبی هستش و خیلی ساده است استفاده کردنش و عمق زیادی میزنه. How many meter? It depends from the size of the object. You can start from 2 meters and up to 5 meters for something really very بسته big. به اون سایز تارگتتون بین 2 متر تا 5 متر این دستگاه میتونه تارگتتون رو بزنه. And this machine you can use, you can team with Icon Data. Icon Data is our logger. You can connect Icon Data to Geosensys and you can see a 3D scan in your mobile phone. این دستگاه میتونه به گوشی آیفون وصل بشه و شما میتونید تصویر سه بعدی رو داخل گوشیتون ببینید. And also we have Rayfinder, we have Xfinder. This one is very famous in Iran. Very famous. Everybody, because this is not new, yeah? But Yes. very Yes. famous, and also we have customer for Yes. this item. We can translate Yeah. that we have many users in Iran that really like this equipment. They don't change Rayfinder for something else, and they want to buy original. And note that in Iran there are a lot of fakes, and we through LD we can supply original equipment. ایشون میگن که این دستگاه خیلی خوبی بوده و مشتری زیادی واسه این دستگاه ما داشتیم و داریم الان، ولی متاسفانه تو ایران فیک این دستگاه تولید شده و شما سعی کنید که حتما از خودشون بخرید که این دستگاه فیکش رو نخرید، دستگاه اصلیش رو داشته باشید. Okay. So that is very important when you buy from LD. LD is official distributor, so you know that you buy original equipment. بله، در پایان میگن که شما اگر شرکت LD خریدتون رو انجام بدین یعنی که اورجینال رو خریدین. اینو به شما اطمینان میدن. Okay. So today we are continuing with Mr. Mahmoud. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Mahmoud, να του δείξουμε εδώ το κατάστημά μας, να του δείξουμε το στόκ μας, το χώρο που κάνουμε και τις κατασκευές που συναρμολογούμε αυτά τα μηχανήματα. Dear friends, we will continue with Mr. Mahmoud to tour him around our factory, to see our store, to see how we manufacture these detectors. Mahmoud, really I appreciate, I thank you, for visiting Greece, GDI factory. Thank you. And I thank you for all the good work all these years for GDI detectors. Thank you.